আসসালামু আলাইকুম। আমাদের Vivo V15 Pro, ঠিক আছে, RX মিডিয়া, Vivo V15 Pro 6GB RAM, 128GB ROM, ultra full view display, AI triple camera, 32MP elevating front camera, in display fingerprint scanning। এই ফোনটা কোনো আনবক্সিং হবে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সর্বপ্রথম আমরা কি পাচ্ছি, এর সাথে পাচ্ছি হলো একটা ব্যাক কভার, খুবই সুন্দর একটা ব্যাক কভার, এটা পলিকার্বনের, সিমিউজিক 2, আর কি কিছু পেপার আছে, অথবা ওয়ারেন্টি কার্ড, ইউজার ম্যানুয়াল, সিমিউজিক 2, আর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, ওয়ারেন্টি কার্ড, কুইক স্টার্টার গাইড। Let's begin the Vivo V15 Pro 32MP elevating front camera, 6.39-inch display। এটার কালারটা হলো টাপাস ব্লু, কালারটা দেখতে পাচ্ছেন। পিছনে 3টা ক্যামেরা, AI ট্রিপল ক্যামেরা, ডুয়াল ফ্ল্যাশ, হেডফোন জ্যাক, USB টাইপ B, মাইক্রোফোন, স্পিকার, এখানে মধ্যে সিমিউজিক ট্রে, আর এদের হলো যে শর্টকাট বাটন, পাওয়ার বাটন, সিমিউজিক টুল, এখানে হেডফোন জ্যাক 3.55, ওদের ওয়ারেন্টি কার্ডে লাগানো হয়। ওদের ডুয়েল ইঞ্জিন ফাস্ট চার্জিং চার্জার, যেটা 5V 2A এবং 9V 2A ফাস্ট চার্জিং ডুয়েল ইঞ্জিন। USB কেবল, হেডফোন, ইয়ারবাড, ভিভো লোগো সম্পন্ন। এই ফোনটা ওপেন হলো, পুরোটাই ডিসপ্লে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ফোনটা চয়েস, ওপেন করতেছি, বাংলাদেশ রিজিয়ন দিলাম। অসাধারণ লাগতেছে, সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যান্ড ফেস পাসওয়ার্ড, যেটা পরে দিব, সমস্যা নেই। ফ্রন্ট ক্যামেরা, (48 quad pixel sensor, the most interesting thing, Vivo V15 Pro 32 megapixel 11 front camera।
অ্যাবাউটে যেয়ে দেখি। ওদের নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম ফানটাচ 9 দিয়েছে ওরা, এবং পাশাপাশি অ্যান্ড্রয়েড পাই, সবচেয়ে আপডেট যে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনটা। GB RAM, Snapdragon 675 AI octa-core processor, 2.0 GHz প্রসেসর। আপনার 8টা প্রসেসর কাছে ওদের স্পিডটা দেখাচ্ছে, রানিং স্পিড। যেটার স্টোরেজ, র্যাম অ্যান্ড স্টোরেজ 128 GB, যার মধ্যে আপনি অ্যাভেলেবেল পাবেন 114 GB মতো, আর র্যাম হলো 6 GB। আবার প্রথম থেকে দেখে কি সাথে আছে এর সাথে। একটা ব্যাক কভার, ডুয়াল ইঞ্জিন ফাস্ট চার্জিং, হেডফোন, অ্যাডাপ্টার, স্টার্টার গাইড, ওয়ারেন্টি কার্ড, সিম ইজেক্ট টুল, বক্স সব দেওয়া আছে। তো আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্টটাই করবো, ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট। ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যান হচ্ছে। যেটা 0.37 সেকেন্ডে আনলকিং হয়। নেক্সট, এটা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় জিনিসটা হলো যেটা পপ আপ ক্যামেরা। আবার লাস্টে আবার দেখাচ্ছি আপনাদের।